వెల్కమ్ టు ద సెషన్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ వీడియోలో శాంపుల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎలా వేయాలో చూపిస్తున్నాను. మా గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వీడియో చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను. ముందుగా అది చూసి తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ, ఓపెన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ SBI అండ్ డిపాజిటెడ్ క్యాష్ 1 lakh. ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ కి మీరు ముందుగా ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది లెడ్జర్స్. SBI బ్యాంక్, క్యాష్. ఇక్కడ 2 లెడ్జర్స్ ఉన్నాయి. నౌ ఇవి ఏ కేటగిరీకి సంబంధించినవి, ఏ అకౌంట్ కి రిలేటెడ్? రియల్ అకౌంట్స్. 2 రియల్ అకౌంట్ వి. సో వాట్ ఈస్ ద రూల్? రియల్ అకౌంట్, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. నౌ ద జర్నల్ ఎంట్రీ is easy. SBI account data to cash. Purchase television and EPBS from Metro Limited by debit card. డెబిట్ కార్డ్ అనేది బ్యాంక్ లో డబ్బులు ఉంటేనే యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం డెబిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే అనుకుంటాం. సో లెడ్జర్స్ వచ్చేసి EPABX, టెలిఫోన్ అని కూడా రాయొచ్చు, బ్యాంక్. సో ఇవి ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ కాబట్టి ఇది రియల్ అకౌంటే, బ్యాంక్ ఆబ్వియస్లీ రియల్ అకౌంటే. సో డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. జర్నల్ ఎంట్రీ is simple. EPBX account data to bank. Purchase laptops from Amazon for directors using credit card. ఇది గమనించండి, క్రెడిట్ కార్డ్స్ మల్టిపుల్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క పర్సన్ మీద కూడా తీసుకుంటారు. అందుకనే క్రెడిట్ కార్డ్ ఉన్నప్పుడు ఎవరి మీద తీసుకున్నామో ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ లెడ్జర్ సెపరేట్ గా ఓపెన్ చేయాలి. డైరెక్ట్ బ్యాంక్ అని బ్యాంకుకి వేసేయకూడదు. ఈవెన్ బ్యాంక్స్ కూడా మల్టిపుల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ బ్యాంక్ అని రాయకుండా SBI బ్యాంక్, HDFC బ్యాంక్ అనే రాయాలి. సో ఇప్పుడు to which categories these two ledgers belong? Real accounts. So the entry will be laptops account data to credit. Company secretary fee agreed to pay 10,000 per month and paid 50,000 one time payment. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. 2 అమౌంట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి అగ్రీడ్, ఒకటి పేడ్. మనం ఎంట్రీ ఎప్పుడు కూడా అగ్రీడ్ అయిన దానికి వెయ్యి, పేమెంట్ జరిగిన దానికి లేదా రిసీట్ వచ్చిన దానికే వేస్తాం. సో మనం 50,000 కి ఎంట్రీ వేస్తాం. CS కన్సల్టేషన్ ఫీ, బ్యాంక్. CS కన్సల్టేషన్ ఫీ అనేది ఎక్స్పెన్స్. సో నామినల్ అకౌంట్ రూల్, డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్, అది వాడతాం. బ్యాంక్ అనేది రియల్ అకౌంట్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. జర్నల్ ఎంట్రీ is CS కన్సల్టేషన్ ఫీ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ 50,000 కి వేస్తాం. నెక్స్ట్ సాలరీస్ పెయిడ్ మంత్లీ. ఇక్కడ లెడ్జర్స్ సాలరీస్, బ్యాంక్ అయితే బ్యాంక్, క్యాష్ అయితే క్యాష్. నేను బ్యాంక్ అని తీసుకున్నాను. సాలరీస్ అనేది అగైన్ ఎక్స్పెండిచర్, సో డెబిట్. బ్యాంక్ అనేది రియల్ అకౌంట్, సో క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. సాలరీస్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్. మీకు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ని మీరు ముందుగా లెడ్జర్ ఐడెంటిఫై చేసి అది ఏ అకౌంట్ తో గుర్తించి ఆ తర్వాత దానికి రూల్ అప్లై చేస్తే డెబిట్ ఏదో క్రెడిట్ ఏదో ఈజీగా చేసేయచ్చండి. ఇఫ్ యు లైక్ అవర్ వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.